Okay, dear students, today we studied about that is a liver. Okay, last class we digest about is the glands. Okay, digestive glands. What are the glands? Last class we discussed is the salivary glands and is the intestinal glands. Okay, so this class now we understand the glands of liver. Okay, the liver is the largest digestive glands. Liver is the largest digestive glands. So where it is located, the liver. Liver where it is located. So the liver is located the upper hand and the right hand and upper abdomen. Right hand and upper abdomen it will be located, and just below the diaphragm is located. Just below the is having a diaphragm. What is a diaphragm? So the diaphragm is one of the, it's a dome shaped like structure. We understand the concept of it will be attached to the lungs. Okay, if we have to inspiration. So inspire means the diaphragm it will be dome shape. The diaphragm it will be as increasing the chest. Okay, and as expiration, relaxation of the breathing. So the diaphragm it will be is a relaxed condition, is a dome shaped. Can you understand? Diaphragm is enna? It's a respiratory function பண்ற பார்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது diaphragm. நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்களே, இன்ஸ்பயர் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? ஏர் வந்து உள்ள இழுப்பேன். So ஏர் உள்ள இழுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்? Automatically the chest cavity is increased. Okay, so increased ஆகுறப்ப அந்த lungs ஓட யார் அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னா the diaphragm. Okay, so we studied detail about that. The diaphragm structure வந்து நம்ம next respiratory systemல பார்ப்போம். Okay வா? So where it is located, the liver right hand, okay, right side and upper abdomen, right side, upper abdomen position, and just below is a diaphragm. Diaphragm க்கு கீழ இருக்காங்க. Okay, so diaphragm இங்கிறது thoracic cavityல இருப்பாங்க. Okay, thoracic இங்கிறது என்ன அப்படின்னா நெக்ல இருந்து upper abdomen region வரைக்கும் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா thoracic. இந்த thoracic ஓட லாஸ்ட் பார்ட் தான் என்னது? In the diaphragm. Okay, so the diaphragm க்கு கீழ தான் யார் இருக்காங்க அப்படினா upper abdomen partல right sideல liver ஓட locations இருக்கு. Okay, liver ஓட, so this is இது வந்து liver. இந்த liver ஓட யார் அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க? அந்த liver எப்பவுமே வந்து lobe like structure தான் இருக்கும். So the liver ஓட gall bladder வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். What structure is attached in the liver? It's a gall bladder. Can you understand? So I repeat, liver is the largest digestive glands. Digestive glands na enna paathom? Salivary glands and gastric glands. Next, liver is one of the glands and pancreas is one of the glands. Next is intestinal glands. Among the 5 digestive glands, liver is the largest glands. Okay, so where it is located? It's a upper right side of the abdominal cavity and just below the diaphragm. Diaphragm க்கு கீழ என்ன இருக்கும்? இந்த liver வந்து locations இருக்கு. Okay, next we studied about that. So what is the structure of the liver? Okay, structures பார்க்கறப்ப எப்படி இருக்கும்னா lobe like structure இருக்கும். What is the lobe means? So ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு 2 lobes like structureல ரெண்டு இது வந்து 2 lobes இருக்கும். So these lobes வந்து நம்ம consider as a 2 major lobes இருக்கும், 2 minor lobes இருக்கும். மேஜரா நல்ல விஷுவலைஸா பார்க்கக்கூடியது வந்து மேஜர் lobes. உள்ள ஒரு லேயர் எடுத்துட்டு உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிறதா என்னது minor lobes. Can you understand? Okay, so it consists of 2 major lobes. So this is the structure of the liver. So 2 major lobes. So these are the 2 major lobes. This one is the right side, right lobes, and this one is the left lobes. Okay, and this consider inside it's having a 2 minor lobes. Inside is a 2 minor lobes. So these are the 2 lobes. It will be attached. This part is called as the diaphragm. It will be attached the diaphragm. Can you understand? So what is the structure of the liver? The liver is a lobes. Liver is a lobe-like structure. How many lobes? 2 major lobes and is a 2 minor lobes. What are the 2 major lobes? It's a right side lobes and is a left side lobes. Okay, and inside it is having a 2 minor lobes. So these are the lobes is connect with diaphragm. What is the diaphragm? It's a lowest thoracic part. Thoracic part உடைய கடைசி part என்னது? It's a diaphragm. Okay,
So the diaphragm ஓட என்ன இருக்கு the lobes வந்து attached இருக்கு. Can you understand? Next is what is the functional unit of liver? Liver உடைய functional unit lobules. What is the functional unit of liver? Is lobules. I repeat. So small lobules. So these are the lobules to forming a lobe. Lobules எல்லாம் further ஆயிட்டா என்ன நமக்கு கிடைக்குது? Lobe like structure கிடைக்குது. Okay. So the lobules is the functional unit of a liver. What is the name of the liver cell? Liver நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா hepatic. What is the name of the cell of liver? Is a hepatic cell. Okay. So the functional unit of a hepatic is called as the lobules. Okay. Each and every lobules is covered by a thin connective sheath like structures. Each lobules is covered by, so this is the small lobules. So these are the small lobules is covered by is a thin connective sheath. What is the name of the thin connective sheath? Is called as the Glands capsule. What is the name of the thin connective sheath? Is called as the Glands capsule. Can you understand? Okay. Next is what is secretion of the liver? Liver secreting a bile juice. But these are the bile juice. It cannot be stored in liver, but it can be stored in gallbladder. Liver வந்து என்ன juice secrete பண்ணும்? Bile juice secrete பண்ணும். But it cannot be stored in liver. Liverல என்ன பண்ண முடியாது? Store பண்ண முடியாது. So these are the juices stored in gallbladder. Can you understand? I repeat. So the liver is, this is the overall introduction about the liver. Okay. So liver is the largest digestive glands. Where it is located, the liver is the right hand upper abdomen and is also just below the diaphragm. Okay. So what is the structure of the liver? It consists of a lobe-like structure. It's a two major lobes, is the right lobes and left lobes, and minor lobes is also there. So these are the lobes is attached with is a diaphragm. Okay. So what is the functional unit of liver? It's a lobules. What is the functional unit of liver? It's lobules. So these are the lobules is covered with a connective sheath like structures is called as the Glands capsules. What does liver secrete? Liver secrete bile juice. The bile juice is stored in gallbladder. Okay. Next is what is bile juice? What is bile juice? Bile is nothing but is one of the pigment and bile salts. That is no enzyme. Bile juice ங்கிறது என்ன கிடையாது? Enzyme கிடையாது. Because the bile juice contains a bile pigment and bile element salts. Okay, next அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா cholesterol, phospholipids but no enzymes. What is the bile juice is considered? Is a bile pigment and bile salts, and next is cholesterol, phospholipids but no enzymes. Can you understand? What are the contents is present inside the bile juice? Bile salts, bile pigments, cholesterol, phospholipids, and next there is no enzymes. Okay. Now understand what is bile pigment. What are the bile pigment? Bilirubin and biliverdin. What are the bile pigment? Bilirubin and biliverdin. It will be breakdown of the hemoglobin of dead RBCs. How it will be produced? Bilirubin and biliverdin. எப்படி நமக்கு வந்து bilirubin biliverdin pigment வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா breakdown of hemoglobin of a dead RBC. RBC வந்து டெட் ஆகி அதுல இருக்கிற ஹீமோகுளோபின் பிரேக் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? இந்த பிலிரூபின் பிலிவர்டின்ங்கிற பிக்மெண்ட் வந்து கிடைக்குது நமக்கு. ஆல்ரெடி ஆர்பிசில இருக்கிற பிக்மெண்ட் என்ன பிக்மெண்ட்? ஹீமோகுளோபின். ஓகே, அது நார்மல் கண்டிஷன்ல இருந்தா ஹீமோகுளோபின். இஃப் த டெட் RBCs is breakdown of hemoglobin, it releases a what is the name of the pigment? Is the bilirubin and biliverdin. இந்த pigment தான் என்ன ஆகும்னா நம்ம bloodல கலந்து jaundice சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? jaundice என்ன ஆகும்? yellow color ஆயி and urine is output. ஏன்னா அந்த யூரின் உடைய excretory productல என்ன ஆகும்? இந்த biliverdin bilirubin உடைய pigment வந்து அந்த excretory productல mingle ஆயிடும். அதனால தான் யூரின் கூட என்ன இருக்கு? yellow colorல இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம லிவர்ல இருக்கிற RBC cells என்ன ஆயிரும்? டெட் ஆகி அதுல இருக்கிற HPA வந்து என்ன பண்ணிரும்? broke ஆகுறதுனால உள்ள இருக்கிற பிக்மெண்ட் வந்து எலிவேட் ஆகி எக்ஸ்கிரீட் வெளியா போகுறதுனால தான் யூரின் வந்து என்ன இருக்கு?
yellow color la irukku, and eye also, these are the pigment is inside, and the reflect eye is visualized in yellow in color. Can you understand? Okay, next is what is the bile salts? The bile salts is a sodium glycolate and sodium taroglycolate. இந்த ரெண்டு salts வந்து நம்ம bookல கிடையாது, 9th book old versionல இருக்கு. So bile salts la என்னென்ன bile salts na sodium glycolate, sodium taroglycolate. So these are the bile salts. Okay, in the bile salts oda வேலை என்ன? What is the role of the bile salts in bile juice? What is the role of the bile salts in bile juice? So it will be main function is the emulsification of fats. What is the main function? Emulsification of fats. What is emulsification? So these are the bile salts. It will be reduce the surface tension of a fat droplets. So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா fat droplets உடைய இதை வந்து என்ன பண்ணும், break பண்ணி small globules ஆ மாத்துறது தான் emulsification. What is the role of the bile salts? Bile salts is role in emulsification of fats. What is emulsification? It reduces the surface tension of fat droplets and break into small globules. Can you understand? Reduce the surface tension of your fat droplets and break into a small globules. This is the role of your bile salts. Okay, next is these are the bile. If that is not done, because we have to intake of a more lipids, நிறைய lipids எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த bile salts ஆல உடைக்க முடியலன்னு வெச்சுக்கோங்க, ஸ்மால் globules ஆ மாத்த முடியல அப்படின்னா இந்த bile என்ன பண்ணும், activates lipases, pancreasல இருக்க lipases என்ன பண்ணிரும், எடுத்துக்கிட்டு அது மூலமா என்ன பண்ணும்னா digest lipids digest பண்ணும். What is the main function of bile juice? Is the digestion of your lipids. So this process is called as the emulsification of your fats. I repeat, what is the bile juice contains? Bile juice contains bile pigments, bile salts, cholesterol, phospholipids, but no enzyme. Okay, what is the bile pigments? Bilirubin and biliverdin. This is the bile pigments. How it will be forming? These are the bile pigments, ma'am. Breakdown of your hemoglobin of death or disease. Okay, what is the role of the bile salts? So the bile salts' main function is emulsification of your fats. What is the emulsification? It's reduce the surface tension of your fat globules and break down into your small globules. Okay, fat droplets என்னவா மாத்துது, small fat globules ஆ மாத்துது. Okay, so it is also, these are the bile. It activates the lipase and to digest the lipids, not producing a lipase enzyme. Liver என்னவே பண்ணாது, enzyme produce பண்ணாது. Can you understand? So this is that is the bile structure and is the bile juice. Okay, now we understand what are the duct is present in the liver. Okay, so this is the, so this we consider is a liver. Okay, so the liver is always attached in the, this one is the gallbladder. Okay, next is it will be down, passes is considered. So this is the pancreas. This is the pancreas. Okay, so this one is liver and this is the gallbladder. This is the pancreas. Okay, liver having the hepatic duct. What is the name of the duct is present in the liver? So what is the role of the duct, ma? The first, starting the class, I differentiate the endocrine gland and exocrine gland. So the exocrine gland is the duct gland. Then only it will be responsible to production of the enzymes. Okay. So now, so these are the duct. It will be production of is a bile juice. And this the gallbladder, it cannot be secretion, but it can be stored. Okay. The pancreas also secreting the enzymes. Okay. So it's need for duct. Duct oda purpose enna? Duct irundala adu vandu enzymes yo edhayavadhu one vandu enna pananum secrete pananum appadina need for is a duct is present, must. Okay.
So liver, what is the name of the duct is present? Is the hepatic duct. Okay. So what is the duct is present in the gallbladder? Gallbladder la cystic duct. Next is the pancreas. Pancreas having a pancreatic duct. So this is a liver and gallbladder and pancreas. Liver, what is the name of the duct is present? Is the hepatic duct. Okay. So what is the gallbladder having a duct? Is a cystic duct. Okay. So now liver and gallbladder, it is attached. So this attached part is called as the liver and the gallbladder. The liver, it can be secreting a bile juice. It's stored in gallbladder. How it is? It's having a common bile duct. It passes. So in between the bridge of the liver, duct of a hepatic duct, and is a cystic duct of a gallbladder, that is called as a common bile duct. புரியுதா? liverல இருக்கிற hepatic ductையும் gallbladderல இருக்கிற cystic ductம் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் என்னது? It's called as the common bile duct. Okay. Next in the common bile ductல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு downwardல ஒரு duct இருக்கு. Pancreas உடைய pancreatic ductல attach ஆகுது. Passes downwards. It's a pancreatic duct. So இந்த pancreatic duct ஓட சேர்ந்து இவங்க என்ன ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா, so இது ரெண்டும் சேர்ந்து hepatic common bile duct. bile னா என்னன்னு சொன்னோம்? அதுல இருக்கிற செல்லுக்கு பேர் hepaticன்னு சொல்லலாம். Okay. So now இப்ப நம்ம என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் வந்து காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட், சாரி பைல் டக்ட். சோ இவங்க இந்த காமன் பைல் டக்ட் எங்க சேர்றாங்க? pancreas-ஓட சேர்ந்து. இட்ஸ் கால்ட் as a hepatopancreatic duct. Can you understand? I repeat. So the liver having the hepatic duct and gallbladder is having a cystic duct. So it will be connect with the common bile duct. Next, it will be passes downwards. Passes downwards in the pancreatic duct, connect with the pancreatic duct to forming a structure of a hepatopancreatic duct. Can you understand? Now these are the hepatopancreatic duct. It will be attached to the duodenum. What is the duodenum? Duodenum is என்னது? Duodenum is the intestinal part. Small intestine oda first part இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுல போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க? இவங்க அட்டாச் ஆயிடுவாங்க. Can you understand? So these are the liver, gallbladder is a common bile duct. Next, these are the common bile duct attached with the pancreatic duct. It's called as the hepatopancreatic duct. It will be open into the small intestine of the duodenum. Okay. So in this place, it's having one of the guarded sphincter. It's guarded by a sphincter. What is the role of the sphincter? It's a controller. It's a regulator. Okay. So what is the name of the sphincter? It will be open into the duodenum of the small intestine. That is called as the sphincter of Oddi. What is the name? It's a sphincter of Oddi. This is important 3-mark question. So the sphincter of Oddi is present in the liver. Liver having the hepatic duct. Gallbladder having the cystic duct. So these are the common, it will be called as the common bile duct and will be passes down. This is a pancreas having a pancreatic duct attached to forming a structure of a hepatopancreatic duct. So next it will be open into the duodenum of a small intestine. So in this place it's having one of the girdle-like structure of a sphincter. So what is the name of the sphincter? It's called as the sphincter of Oddi. Okay. Can you understand? Next is the liver is having a high power of a regeneration capacity. Liver has a high power of a regeneration capacity. Why? Its liver cells is replaced by every 3 to 4 weeks. Liver cells ஏன் high regeneration capacity ன்னு சொல்றோம்னா, dead cells ஆனாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஆயிடும்? ஈஸியா 3 to 4 weeks க்கு நியூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ்னா பிறந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? ஜாண்டிஸ் வரும். குழந்தைக்கும் ஜாண்டிஸ் வரும், மதருக்கும் ஜாண்டிஸ் வரும்.
பட் ஆனா 3 to 4 weeks 1 monthக்குள்ள அந்த ஜாண்டிஸ் வந்து கியூர் ஆயிடும். நீங்க வீட்ல எல்லாம் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சரிங்களா, இந்த மாதிரி வந்துச்சு பட் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய லிவருடைய ரீஜனரைசிங் கெப்பாசிட்டி இஃப் இட் இஸ் எனி அஃபெக்டட் ஹெப்பாடைட்டிஸ் வைரஸ் அதனுடைய நம்ம ரீஜனரேஷன் கெப்பாசிட்டி ஹையா இருந்துச்சு. லிவருக்கு எப்பயுமே ஹையா தான் இருக்கும். சோ அந்த நம்மளுடைய இம்யூன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஈஸியா என்ன ஆயிடும் 3 to 4 weeksல நியூ லிவர் செல்ஸ் வந்து new cells வந்து replace the dead cells. Can you understand? So this is the overall about the sphincter of body of liver. Okay, next is what is the functions of the liver? The first functions, it is a destroys aging and defective blood cells. I already said that. So destroys, what is the main function? அதனாலதான் இது என்னன்னு சொல்றோம், high regeneration capacity. யார் யாரெல்லாம் டெட் செல்ஸ் இருக்காங்களோ ஏஜிங் செல்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் டிஃபெக்டிவ் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் வெளியில தள்ளுறதா எதோடைய ஒர்க், இந்த லிவருடைய மெயின் ஒர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் இட்ஸ் a pancreatic hormones is a dispose of a glucose. சோ இந்த லிவர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் நமக்கு நம்ம சாப்பிடுற எல்லா ப்ராடக்ட் கார்போஹைட்ரேட் பாலிசாக்கரைட்ஸ் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறோம், ஸ்டார்ச் ஓகேவா, ரைஸ் எல்லாம் என்னது ஸ்டார்ச், இதான் வந்து ஹை பாலிசாக்கரைட். சோ ஹை பாலிசாக்கரைட் எடுத்துட்டு இருக்கப்ப அது என்னவோ நம்ம பிளட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா குளுக்கோஸா தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா பாலிசாக்கரைட் மோனோமர் காம்போனன்ட் என்னது இஸ் அ மோனோசாக்கரைட்ஸ், சின்ன மாலிகூல் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் வந்து என்னன்னா மோனோசாக்கரைட்ஸ். அந்த மோனோசாக்கரைட்ங்கிறது என்னது குளுக்கோஸ் நம்ம பாடியில என்ன ஆகாது டைரக்டா ஸ்டோர் ஆகாது. சோ அது என்ன ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா கிளைகோஜன்ங்கிற ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்ணும். குளுக்கோஸ் என்னவா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம், கிளைகோஜனா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். சோ இது கிளைகோஜனா ஸ்டோர் பண்றப்ப if needed for synthesizing a pancreatic hormone. What is the name of the pancreatic hormone ma'am? Insulin and glucagon. Insulin and glucagon. So இப்ப insulin வந்து இதாகணும் அப்படின்னா is a glucagon. So இது வந்து இந்த pancreatic hormones க்கு dispose of glucose என்ன பண்ணும் disposing பண்ணும். ஓகே, சோ அந்த டைம்க்கு இது என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா கிளைகோஜனை குளுக்கோஸா எடுத்து தன்னுடைய ஹார்மோன் சிந்தசைஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கும். ஓகே, சோ குளுக்கோஸோட லெவல் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா சோ அந்த டைமிங்ல வந்து இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணும், இன்சுலின் போய் அதை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணி கிளைகோஜனா ஸ்டோர் பண்ணிடும், இன்சுலினோட வேலை. ஓகே, சோ இன்சுலினோட ரோலே என்ன அப்படின்னா reduce the blood sugar level. It's a glucose level. Okay, next is its a main function is it's a store a fat soluble vitamins. Note it ma water soluble vitamin fat soluble vitamin and question kepanga. Okay, liver stores the fat soluble vitamins and the ions. Okay, next is detoxify the toxic substances. Why it is called as a detoxify the toxic substances now? இப்ப நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பாய்சன் கேசஸ் பாய்சன் இன்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெயினா எதைத்தான் பாதிக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் இந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் மெயினா வந்து லிவர் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனா லிவர் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணும்னா டீடாக்சிஃபை பண்ணும். எந்த அளவுக்கு ஸ்மால் பாய்சன்ஸ் சின்ன ஒரு அந்த குவாலிட்டி வந்து அதனுடைய இது வந்து கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்மே இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுவாகவே என்ன பண்ணிடும் டீடாக்சிஃபை பண்ணிடும். நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இந்த ராட் பாய்சன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாய்சனஸ் கேசஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து 5 to 10 days வரைக்கும் அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, எபிலிட்டி உயிர் வாழ்வாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லிவரோட ரீஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி 3 to 4 weeks ஆகுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிரும்னா லிவர் செல்ஸ் டெத் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாய்சனை அதை டீடாக்சிஃபை பண்ண முடியாது. அதனாலதான் அந்த கேசஸ் வந்து இறப்பாங்க. ஓகேங்க, அந்த 5 to 10 days வரைக்கும் இந்த லிவர்ல இருக்கிற இந்த டீடாக்சிஃபைங் ஏஜென்ட் தான் என்ன பண்ணும் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் டீடாக்சிஃபை பண்ணும். டீடாக்சிஃபை மீன்ஸ் அது வந்து முறிக்கும், அந்த விஷத்தை வந்து என்ன பண்ணும் முறிக்கும். ஓகே, so next is a synthesis of a non-essential amino acids and urea. Note, so liver is mainly involved in நம்ம next excretory systemல படிப்போம். ஓகேவா, இந்த யூரியா உடைய எசென்ஷியல் யூரியா சிந்தசைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில சைக்கிள்ஸ்லாம் நிறைய சைக்கிள்ஸ் வந்து அதுல வந்து படிப்போம். Okay, so this is the functions of liver. What is the main functions? Is the first function is destroy the aging or defective cells. Okay, what is the next function? It's a storing a pancreatic hormones. Okay, and with the help of utilizing the glucose. Okay, next is it store the fat soluble vitamin and ions. And next is detoxify the toxic substances. Next is synthesis of a
non-essential amino acids as well as it's to synthesizing the urea. Okay, can you understand? So this is overall about the liver. Digestive glands is the largest digestive glands. Okay, this is the second largest gland is the pancreas. So which one is the first largest glands in digestive glands? Is liver. So the pancreas is the second largest glands. What is the color of the digestive? The pancreas is a yellow color, and this is one of the compound elongated organ. So this is the leaf-like structure is present. It's the stomach. Is lower part of the pin pagadi. Okay, ventral side of the stomach area pin pakadla. It's one of the leaf-like structure is a pancreas. Okay, so it is called as a compound elongated organ. Okay, so next is in between the U shape of the duodenum. It will be located, mainly located. So this is the stomach-like structure. The stomach-like structure and the duodenum is a small intestine. Okay, first part and the U-shaped. So the U-shaped it will be located. Okay, between the U-shaped of the duodenum and the pancreas it will be located. Okay, next is, so what is the main function? Is the pancreas we call as the dual glands. Why it is called as the dual glands? It will be secreting a exocrine and endocrine. Okay, what is the exocrine? Exocrine is nothing but is productions of this enzymes with need of a duct. Okay, what is the endocrine? It is a ductless. There is no need for duct, but it will be secreting a hormones. That is called as the endocrine. So both two hormones it will be secreted by the pancreas. So the pancreas is called as the dual glands. Okay, what is the name of the enzymes? This is one of the 2-mark question. Note it. What is the name of the enzyme is produced by the pancreas? Okay, later next classes is each and every organs from mouth to anus. We detail studied about that. The role of the enzymes. Okay, now you understand the name of the enzymes. Next classes we detailedly studied about that is the role of the enzymes and how it will be break down. Okay, so what is the name of the exocrine enzymes of pancreas? One is the pancreatic amylase. Already ஒரு amylase படிச்சோம் last classல. என்னது? So salivary amylase. Okay, ரெண்டு amylase இருக்கு நம்ம digestive-ல. ஒன்னு வந்து salivary amylase, another one is the pancreatic amylase. Salivary amylase இன்னொரு நேம் என்னப்பா? Chylin. So what is the name of the salivary amylase? Is the chylin. Okay, so this is the pancreatic amylase. What is the role of the amylase? Amylase na என்னன்னு சொல்லிருப்போம்? Polysaccharide disaccharide convert பண்ணி கொடுக்கும். What is the polysaccharide ma? Starch, glycogen. Okay, நம்ம plant சாப்பிட்டோம்னா அந்த starch கிடைக்கும். அனிமல்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? glycogen கிடைக்கும். அத வந்து என்ன பண்ணணும் நமக்கு? disaccharide மாத்தி கொடுப்பாங்க. சரியா? fructose, lactose, sucrose இதெல்லாம் disaccharides. இந்த காம்போனன்ட்டா பிரேக் டவுன் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் யாருடைய வேலை? இந்த அமைலேஸோட வேலை. salivary amylase சேம் தான் பண்ணும், pancreatic amylase சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணுவாங்க, but is the name is different. Salivary amylase is otherwise it is called as the chylin. Okay, next is trypsinogen and this is a chymotrypsinogen. What is the meaning of the nogen ma? Stomachல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். Stomachல 3 types of cells படிச்சோமா? என்னென்ன செல்ஸ் பாருங்க. Stomachல 3 types of cells இருக்கு. Is the oxidative cells. Okay, next cells is mucous cells. Next cells is monogen, cymogen cells படிச்சோமா? So the cymogen cells நிறைய எப்பயுமே inactive-ஆ தான் இருக்கும். எப்ப அதுக்கு வந்து புரோட்டீன் வருதோ, நிறைய நம்ம புரோட்டீன் இன்டேக் பண்ணிட்டோம்னா அப்பதான் என்ன ஆகும்? pancreasல இருக்கிறது வந்து இந்த என்சைம்ஸ் ரெண்டுமே என்ன பண்ணும்? புரோட்டீன் நல்ல அமினோ ஆசிட்ஸா, புரோட்டீனோட ஸ்மால் மாலிகுலர் என்னது? அமினோ ஆசிட்ஸா பிரேக் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த 2 ஹார்மோன்ஸ் உடைய ரோல். trypsinogen and chymotrypsinogen. Okay, so the trypsinogen inactive-ஆ தான் இருப்பாங்க. இவங்க ஆக்டிவேட் ஆனா trypsina மாறிடுவாங்க. With the help of the enterokinase enzyme, next we later discuss where it is there enterokinase வருது அப்படிங்கறது நம்ம பார்ப்போம். Okay, next இந்த chymotrypsinogen ஆக்டிவேட் பண்ணா என்னவா மாறுவாங்க? chymotrypsina மாறுவாங்க. எப்படி? இந்த trypsin enzymes தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Okay, so next is lipase, pancreatic lipase. நம்ம ஆல்ரெடி lipase எங்க படிச்சோம்?
bile juiceல என்ன பண்ணும் bile வந்து lipase secrete பண்ணாது but activate the lipase to digest the lipids. Okay, so இந்த pancreatic lipase கூட என்னதான் பண்ணும் digest the lipids. So these are the functions of exocrine hormones. Can you understand, ma'am? Next is endocrine of a pancreas. So two islets of Langerhans cells. Pancreasல என்ன cells இருக்கு? The islets of a Langerhans cells தான் மெயினா என்ன பண்ணும் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணும். ஓகே, சோ இதுல வந்து இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோகான். சோ இதுல வந்து பீட்டா செல்ஸ், ஆல்பா செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் டெல்டா செல்ஸ் கூட இருக்காங்க. சரிங்களா? சோ நம்ம இதனுடைய டீடைலா நம்ம எங்க படிப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய 11th லெசன் செகண்ட் வால்யூம்ல டீடைலா படிப்போம். ஓகே, சோ இன்சுலின், குளுக்கோகான் அண்ட் டெல்டா செல்ஸ், ஆல்பா செல்ஸ், பீட்டா செல்ஸ், டெல்டா செல்ஸ். The beta cells is responsible to production of insulin and alpha cells is responsible to production of glucagon. Okay, so the delta cells is the less percentage only, 10% only. Okay, next is the pancreatic duct is directly opens into the pancreatic duct na enna நம்ம லாஸ்ட்ல பார்த்தோமா. So this is the hepatic duct, this is the gallbladder and it will be down passes. This is a pancreatic duct, it will be open into the is a duodenum, small intestine of your duodenum la open ஆயிரும் சொல்லி படிச்சோமா. So this is important word, this is the important, don't forget. So understand the meaning of this line. நம்ம இந்த லெசன்ல ஒவ்வொரு மீனிங் படிச்சாதான் அது வந்து ஒவ்வொன்றும் இன்னொருவோட கார்லேட் ஆகும். ஸோ ஒரு லைன் கூட நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லாம படிக்காதீங்க, எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க. ஓகேவா? Can you understand? I repeat. So this is a pancreas, is the second largest gland and this yellow color compound is an elongated organ where it is located in between the U-shaped duodenum. And next is it's secreting exocrine and endocrine. Exocrine enzymes is pancreatic amylase, trypsinogen, chymotrypsinogen and pancreatic lipase. Next, nuclease is also nuclease. Nucleases is also secrete is one of the pancreas hormone. Enzymes. And next is pancreatic hormone is responsible of islets of Langerhans cells to producing the alpha cells, beta cells, delta cells. The beta cells is responsible to the production of insulin hormone and alpha cells is responsible to the production of glucagon. Main is the pancreatic duct, it open into the duodenum. Okay, what is the name of the goddess? Is the sphincter of Oddi. Okay, what is the name of the goddess? It's opening into the duodenum. It's called as the sphincter of Oddi. Can you understand?